Namaskara. Dear students, in the chapter Motion in Plane, in the last session we have introduced with a one type of motion called projectile motion. In that topic we are able to discuss two very important derivations. One is path of a projectile or trajectory of a projectile is parabolic, and the second expression is the height of projection, the maximum height what is traveled by a projectile. Now let's recall them and let's discuss some more concept in projectile motion. We have learned that if I am having a body which is showing a motion in a plane in such a curved motion, this kind of motion we defined as a projectile motion, in which the object which is moving in this format, it is defined as projectile, and the path, what is a curved path it is covering, this curved path we define termed as trajectory of projectile. And in projectile motion, the trajectory of projectile is parabolic. The, the very important, the velocity of projection. The velocity of projection, this velocity is in a plane, therefore it will have x component as well as y component. The velocity of projection along the x-axis is with the direction of velocity with the x-axis is theta. This theta is called as angle of projection, and the velocity is expressed as v naught x I cap plus v naught y j cap, where v naught x is x component, which is given by v naught cos theta, and v naught y is called y component, v naught sin theta. And in case of projectile motion, this is very important, in case of projectile motion, the horizontal component of velocity is uniform or it is constant, hence the acceleration along the x-axis or horizontal is 0, with whereas in the velocity in vertical direction changes due to gravity, hence the change in velocity is going to have acceleration. This acceleration is due to gravity, hence its value is minus g. In case of projectile motion, the horizontal component, the uniform velocity along the horizontal direction is constant, that is horizontal component of velocity is constant or uniform velocity along the horizontal, and it will have uniform acceleration due to gravity in vertical direction. Such a motion we termed as projectile motion. And we have learned some more terminologies in case of projectile motion, that is the maximum displacement along y-axis. The maximum displacement along y-axis is called as maximum height of projection, and the maximum distance along the horizontal is termed as range of projectile, and time taken to complete the one projectile motion is called as time of flight, and the time taken to reach the maximum height, the time taken to reach the maximum height, this time is called as time of maximum height, and time of maximum height is half of time of flight. Among these terminologies, in the last session we tried to prove the path of projectile is parabolic, and we have obtained the expression for projectile, trajectory of projectile, and the expression for trajectory of projectile is y is equal to tan theta x minus g by 2 v naught square cos square theta x square is the expression for trajectory of projectile. Then if I take tan theta as a and a divided as g divided by 2 v naught square cos square theta as b, then this expression y is equal to ax minus bx square is a quadratic equation. This equation represents a parabola, hence the trajectory of projectile is a parabola. This we have derived in the previous session, and we have obtained the expression for maximum height of projectile. The maximum height of projectile is given by hm is equal to v naught square sin square theta by 2g, and the height of projectile is directly proportional to the square of initial velocity, therefore hm is directly proportional to v naught square. The height of projectile is maximum when
theta is 90 degree. If sin theta becomes 90, then if the theta becomes 90, then sin 90 becomes 1. That is the maximum value of sin function. And the maximum value of maximum height of projection is given by Hm max is equal to V naught square by 2g. This is an important expression what we have discussed in the previous session. Today let's continue with some more concepts in projectile motion. Derive an expression for time of flight of a projectile. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೈಲ್ ಮೋಷನ್ ಪೂರ್ಣ ಆಗೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅನ್ನು ಡಿರೈವ್ ಮಾಡೋದಿದೆ. ಕನ್ಸಿಡರ್ an object which has been in a projectile motion ಇರುವಂತ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. It has traveling a parabolic path. It has been projected with an initial velocity v naught in a direction theta with the horizontal. X axis ಇಂದ theta ಅಷ್ಟು ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನ v naught ವೆಲಾಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ವೆಲಾಸಿಟಿಯ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ v naught x is equal to v naught cos theta ಆಗಿದೆ. ಇದರ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ v naught y is equal to v naught sin theta ಆಗಿದೆ. In case of projectile motion, the horizontal component is constant, hence the acceleration along the x-axis is 0, and vertical component of velocity is changing due to gravity, hence the acceleration along the y-axis is minus g. Now let's consider an object which at a time t, ಯಾವುದೋ ಟೈಮ್ ಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಸ್ತು ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. Then in that time t, the distance traveled along the vertical axis ಅಲ್ಲಿ t ಅಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದೂರವನ್ನು ಕ್ರಮಿಸಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು y is equal to v naught t plus half at square ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಬರೀಬಹುದು. y is equal to v naught yt plus half ay t square. y ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ v naught y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ನಂತರ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಅಲಾಂಗ್ y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಗೂ ಟೈಮ್ ಅನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಯಾವ ಟೈಮ್ ಅನ್ನ? ದ ಟೈಮ್ ವೇರ್ ದ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೈಲ್ ಮೋಷನ್ completes. ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? at the time of flight. when t is equal to tf, then the displacement along y axis is 0. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು x axis ಗೆ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ. therefore at time of flight the displacement along y axis is 0. substitute ಮಾಡೋಣ. at the time of flight t is equal to tf, the displacement along y axis is, or vertical is, y is equal to 0. substitute ಮಾಡಿ. y value 0. v naught y is v naught sin theta, t value tf, half ay is minus g, t value is tf square. simplify ಮಾಡೋಣ. v naught sin theta tf plus into minus minus gtf square by 2. gtf square by 2 ಅನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡಿ ಮೈನಸ್ ಇರೋದು ಪ್ಲಸ್ ಆಯಿತು. therefore on transposing gtf square by 2 is equal to v naught sin theta into tf. 1tf ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1tf ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. therefore we are left with gtf by 2 is equal to v naught sin theta. ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ. on cross multiplication tf is equal to 2 into v naught sin theta, g cross multiply ಆದರೆ divided by g. therefore we got one of the very important expression for time of projectile, time of flight of projectile. tf is equal to 2v naught sin theta by g. ತುಂಬಾ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಈಕ್ವೇಶನ್. now let's have some important points in this topic. the time of projectile is given by tf is equal to 2v naught sin theta by g. This time of flight is directly proportional to initial velocity as well as the sin function. Therefore, the time of flight of a projectile is directly proportional to initial velocity. Ade maximum height is directly proportional to square of initial velocity. The time of flight is directly proportional to the initial velocity. Then tf is directly proportional to v naught. Then the maximum value of time of flight is when sin function is maximum. sin ಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ 1 ಆಗಿರುತ್ತೆ. sin function ನ ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ 1 ಆದಾಗ time of flight maximum ಆಗುತ್ತೆ. sin ಗೆ
ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಥೀಟಾ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಆದಾಗ therefore the time of flight of projectile is maximum when theta is 90 degree theta 90 degree ಆದಾಗ sin value maximum ಆಗುತ್ತೆ then the maximum value of time of flight of projectile is given by time of flight in a maximum value sin in a value 1 ಅಂತ ಹಾಕಿ ಅವಾಗ time of flight in a value ಏನಾಗುತ್ತೆ tf maximum is equal to 2v naught by g ಆಯಿತು therefore its value is 2v naught by g. Now let's discuss one more very important quantity in case of projectile motion, that is the time of maximum height of projectile. Let's try to derive an expression for time of maximum height of projectile. Consider an object which is in a projectile motion. Projectile motion ಅಲ್ಲಿ ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. And its path is, we know that for a projectile motion a path is a parabolic. The object has been projected with an initial velocity v0 in the direction at theta with x-axis. The x-axis in the theta ಅಷ್ಟು ಕೋನದಲ್ಲಿ initial velocity ಇದೆ, and the horizontal component of initial velocity is v naught x is equal to v naught cos theta, and vertical component of initial velocity is v naught y is equal to v naught sin theta. In case of a projectile motion, the horizontal component of velocity is uniform, it is constant, hence the acceleration along the x-axis is 0, and the vertical component of velocity changes due to the gravity, hence the acceleration along vertical or y-axis is minus g. Now we have to obtain an expression for maximum height of projectile. For that, now let's consider the velocity of a projectile along the vertical at time t. Time t ಆದಾಗ vertical axis ಅಲ್ಲಿ velocity of a projectile ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? Let's make it a simple first kinematic equation. Final velocity is equal to v is equal to v naught plus at ಅಂತ ಓದಿದ್ದೀವಿ. ಈ vertical axis ಅಲ್ಲಿ ಆ equation ನ ರೂಪಾಂತರ ಮಾಡೋಣ. vy is equal to v naught y plus at. Then during as at a maximum height ಅಂದ್ರೆ hm, ಈ maximum height ಅಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದೀವಿ, ಒಂದು ವಸ್ತು ಮೇಲೆ ಒಗಾಸಿದಾಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದರ ವೆಲಾಸಿಟಿ 0 ಆಗಿ ಹೋದ ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಅದು ಪುನಃ ಕೆಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದರ ವೆಲಾಸಿಟಿ 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ 0 ಅಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹೈಟ್. ಇಲ್ಲಿಗೆ ತಲುಪೋ ತನಕ ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಾವು ಲೆಟ್ಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ವೆನ್ ಟೈಮ್ ಈಸ್ tm at a time for maximum height, then the final velocity is 0. ಈ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ. at the time of maximum height t is equal to tm, vertical velocity is 0. ಇಲ್ಲಿಗೆ ತಲುಪುವಂತಹ ಕಾಲ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹೈಟ್ ಗೆ ಬರುವಷ್ಟು ಕಾಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾಲವನ್ನು ಅಂತ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ tm ಅಂತ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ vy final velocity 0, initial velocity along y-axis vertically initial velocity v naught sin theta plus acceleration along y-axis is minus g. Time is tm ಆದಾಗ final velocity 0 ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. therefore time is tm. Simplify this equation. plus into minus minus g tm ಆಯಿತು, minus gtm ಅನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡಿ transpose it, gtm is equal to v naught sin theta. Now cross multiply, tm is equal to v naught sin theta divided by g. tm is equal to v naught sin theta divided by g. This is the expression for time taken by the projectile to reach the maximum height from the point of projection. projection ಮಾಡಿದ ಜಾಗದಿಂದ maximum height ಗೆ ತಲುಪೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂತಹ ಕಾಲ tm is equal to v naught sin theta by g. ತುಂಬಾ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. The time of flight of a projectile is given by tm is equal to v naught sin theta by g. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು v naught tm is directly proportional to v naught and tm is directly proportional to sin theta. sin theta maximum ಆದಾಗ tm maximum ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ sin value 1 ಆದಾಗ theta 90 degree ಆದಾಗ tm maximum ಆಗುತ್ತೆ. time of flight of a projectile is very important, is twice the time of maximum height of projectile. ನಾವು tf ಅನ್ನು ನೋಡಿದೀವಿ. tf ಗೆ ಹಾಗೂ tm ಗೆ ಇರೋ ವ್ಯತ್ಯಾಸ 2 ಇನ
2 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ this value will become time of flight. Hence time of flight is twice the time of maximum time of maximum height, and the time of maximum height of projection is maximum when theta is 90 degree. Theta 90 degree daga time of height will be maximum, and its value, the maximum value of time of maximum height of projectile is Tm max is equal to V naught by G. On the very important values. Now let's have one more very important concept in projectile motion. ಬಹಳಷ್ಟು ಬಾರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ, derive an expression for range of projectile. ರೇಂಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೈಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೈಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೈಲ್ಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅಂಡರ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೈಲ್ ಮೋಷನ್. ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಕೋಣ. ಈ ವಸ್ತು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೈಲ್ ಮೋಷನ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಸಮತಲದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಒಂದು ವಕ್ರ ಪಥವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರ ಪಥ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಿಕ್ ಆಗಿದೆ. ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೈಲ್ ಮೋಷನ್, ಇಟ್ಸ್ ಪಾತ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಿಕ್. ಇಫ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ projected with the initial velocity v naught with an angle theta with the horizontal x axis ಒಂದಿಗೆ theta ಅಷ್ಟು ಕೋನದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ v naught ವೆಲಾಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದರ ವೆಲಾಸಿಟಿಯ x ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ v naught x is equal to v naught cos theta ಆಗಿರುತ್ತೆ. ವೆಲಾಸಿಟಿಯ y ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ v naught y is equal to v naught sin theta ಆಗಿರುತ್ತೆ. In case of projectile motion, horizontal component ಅಥವಾ velocity along x axis remains uniform. horizontal component constant ಇರುತ್ತೆ, ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ acceleration along x axis becomes 0. In the same way, the velocity along the vertical direction is changing due to gravity. Hence the acceleration along y-axis is ay is equal to minus g. This is the acceleration along y-axis, that is ay is equal to minus g. Now let's try to have the expression for range of projectile. To define it, let's have the displacement along x-axis in time t. Time t ಅಲ್ಲಿ ಇದರ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ರೇಂಜ್ ಅನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. ರೇಂಜ್ ಇಸ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. Range is the maximum displacement along x-axis. Range is represented by r, and when an object is reaching the maximum displacement, ಈ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ time will be tf. Time of flight ಆದಾಗ ವಸ್ತು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ x-axis ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ತಲುಪಿರುತ್ತೆ. Therefore, the time after time t, the displacement along horizontal is given by x is equal to v naught t plus half at square. ಆ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. x axis ಗೆ ಬಳಸ್ಕೊಂಡಾಗ x is equal to v naught xt plus half ax t square ಆಯಿತು. ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಟೈಮ್ tf ಆದಾಗ what is the maximum displacement? It is range. r ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಿರುತ್ತೆ. therefore x ಜಾಗದಲ್ಲಿ r ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಟೈಮ್ tf ಆದಾಗ the displacement along horizontal is x is equal to r. ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ. x is equal to r. v naught x is v naught cos theta, horizontal component of velocity, v naught cos theta. Time is tf plus half ax is 0. ax ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಇದೆ, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. 0 into tf square. ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋಣ. ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಇಂಟು 0 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ 0 ಆಗುತ್ತೆ. therefore we are left with r is equal to v naught cos theta into tf. tf ನ ಬೆಲೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೈಟ್ tf is equal to 2 times v naught sin theta by g. 2 v naught sin theta by g. ಈ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋಣ. v naught into v naught ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಯಿತು. v naught ಸ್ಕ್ವೇರ್ 2 sin theta cos theta by g. ತುಂಬಾ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಈಕ್ವೇಶನ್ ನಮಗೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. 2 sin theta cos theta ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. sin 2 theta ದ ಬೆಲೆ sin 2 theta equals 2 sin theta cos theta ಆಗುತ್ತೆ. therefore this is the formula. ಈ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. sin 2 theta is equal to
2 sin theta cos theta anta. Therefore this equation reduces to r is equal to v naught square sin 2 theta. sin 2 theta ಅಂದ್ರೆ 2 sin theta cos theta ವನ್ನ ನಾವು sin 2 theta ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. Therefore range r is equal to v naught square sin 2 theta by g. ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಶನ್. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಥ್ರೋಯಿಂಗ್ ಅಥ್ಲೆಟ್ಸ್ ಏನೇನಿದ್ದಾರೋ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಶನ್ನ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಈಕ್ವೇಶನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅವಾರ್ಡ್ ದೆಮ್ ದ ಪ್ರೈಸ್. ಮೊದಲನೇ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಪಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಗರಿಷ್ಠ ದೂರವನ್ನು ಒಗಾಯಿಸಬೇಕು. ಐದರ್ ಜಾವ್ಲಿನ್ ಇರಲಿ, ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇರಲಿ, ಹ್ಯಾಮರ್ ಇರಲಿ, ಇವುಗಳ ಶಾರ್ಟ್ ಪುಟ್ ಇರಲಿ, ಇವುಗಳನ್ನ ಗರಿಷ್ಠ ದೂರ ಒಗಾಯಿಸಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾದ ಪರಿಚಯ ಇರಬೇಕು. Therefore the range depends on the very important two quantities. The range depends on the initial velocity and range depends on sin value, sin of 2 theta. ಹಾಗಿದ್ರೆ range ಯಾವಾಗ maximum ಇರುತ್ತೆ? The range is maximum when the velocity is maximum. Therefore range of projectile is maximum when the velocity is maximum. ಅದು ಒಂದು. ನಂತರ the range is maximum when sin of 2 theta is maximum. sin ಫಂಕ್ಷನ್ ಇನ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಆಗಿರುತ್ತೆ. when sin 2 theta is equal to 1 then the range is maximum. sin 2 theta 1 ಆದಾಗ sin ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ? ಆಂಗಲಿನ ಬೆಲೆ 2 theta ಆದಾಗ. therefore ಆಂಗಲಿನ ಬೆಲೆ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಆದಾಗ 2 theta equals 90 ಡಿಗ್ರಿ. 2 ಇಂದ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ theta is equal to 90 by 2. theta equals 45 degree. This is the angle of projection. theta 45 ಡಿಗ್ರಿ ಆದಾಗ the range will be maximum. ಬಹಳಷ್ಟು ಬಾರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಯಾನೆ when the range is maximum. range is maximum when angle of projection theta is 45 ಡಿಗ್ರಿ. ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಬೆಲೆ ಇದು. ಈ ಒಂದು ಆಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಥ್ರೋಯಿಂಗ್ ಅಥ್ಲೆಟ್ಸ್ಗಳು ಜಾವ್ಲಿನ್, ಡಿಸ್ಕಸ್, ಶಾರ್ಟ್ ಪುಟ್, ಹ್ಯಾಮರ್ ಇವುಗಳನ್ನ 45 ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ವೆಲಾಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ 45 ಡಿಗ್ರಿ ಆಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಥ್ರೋ ಮಾಡಿದಾಗ then they will going to have the maximum value of displacement along x axis. horizontal ಅಲ್ಲಿ maximum displacement ಆಗುತ್ತೆ, range maximum ಇರುತ್ತೆ. the displacement along x axis will be maximum. therefore theta equals 45 degree. and the maximum value of range of projectile is rm is equal to v naught square by g. ರೇಂಜಿನ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಥೀಟಾ 45 ಡಿಗ್ರಿ ಆದಾಗ the range r maximum or range maximum range is given by v naught square by g. ತುಂಬಾ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಬೆಲೆ. Dear students, today we have learnt about the very important time of flight, the time for maximum height and the range of projection. In next session, we try to discuss with some more concepts in motion in plane. Namaskar.